Okay. Is everybody looking here at the screen? Tell me first. Everyone. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now just check. I'm going to explain the logic. Okay. For this, I need. Okay, I will minimize this. Okay, now we'll take the new page. Five. Okay, so I'm having this 5 values, array of 5 values, right? And what are the values I have entered? 10, 20, 51, 34 and 21. Is it okay? बरोबर आहेत का? ह्याच 5 व्हॅल्यू ऍड केलेत का मी? Yes, are you there? Yes, sir. Okay, now check the logic. See, I use this for loop to take the value from the user related with this array. Array साठी मी काय केलं? ह्या 5 व्हॅल्यू युजर कडून इनपुट करून घेण्यासाठी मी हा फॉर लूप ऍड केलाय. Then I have used 2 for loops, a for loop within for loop. So what is that for loop within for loop? Yes, can anybody tell me? See, this outer for loop, here I is equal to 0. Sorry, here I is equal to 0, I less than 5. It is for the base element, or you can say the first element. And in the second for loop, if you check it here, if you check here in the second for loop, j is equal to I plus 1. That means I am going to compare my first value with second value. Now, when it executes, when it completely executes, I first indented properly this. Okay, when it executes, what it will do? It will increment the value of j variable. That means after 20, I will check my first value with 51. After that, again, I will check with 10 with 34, 10 with 21. So if you remember the problem statement, so what is the problem statement? Implement a program to accept 5 elements in an array and display elements in the elements of array in ascending order. Ascending order म्हणजे काय? Can you tell me? Yes, who will tell me what is ascending order? Hello. चढता क्रम. करेक्ट. चढत्या क्रमाने काय करायचं आता आपल्याला? ते जे एलिमेंट्स असतील, जे नंबर्स असतील अरेमधले ते आपल्याला चढत्या क्रमाने लिहायचे. सो हे कसं करणार तुम्ही मग? हा पहिला नंबर काय करणार? सगळ्या नंबर बरोबर कम्पेअर करणार, बरोबर का? हॅलो. येस सर. हा, जर लहान असेल तर तो पहिल्याच नंबरला राहील. ओके, त्याच्यानंतर काय करणार? परत हा दुसरा नंबर काय करणार? उरलेल्या नंबर बरोबर करणार. तो परत पहिल्या नंबर बरोबर करणार का तुम्ही चेक? हॅलो. हॅलो. Yes, sir. हा, आता हा पहिला नंबर चेक करून झाला सगळ्या नंबर बरोबर. तो काय मोठा नाही, म्हणजेच काय सगळ्यात लहान आहे तो, म्हणून तो काय राहिला? पहिल्याच नंबरला राहिला. आता मला काय करायचं? हा दुसरा नंबर परत सगळ्या नंबर बरोबर चेक करायचं, वेदर इट इज ग्रेटर ऑर स्मॉल. सो आता मी या केसमध्ये हा दुसरा नंबर पहिल्या नंबर बरोबर चेक करणार का? नाही. कारण का? तर जो लहान आहे तोच ऑलरेडी मी घेतलेला आहे इथे. जर हा मोठा असता तर काय झालं असतं? परत हा इथं काहीतरी चेंज झाला असता आणि तो इथं आला असता, बरोबर? आता या केसमध्ये काय झालंय की इथे लहान नंबर आहे, सो हा नंबर मी पहिल्या नंबर बरोबर चेक करणार नाही, तो उरलेल्या नंबर बरोबर चेक करणार, बरोबर ना? येस सर.
हा Yes, आता इथे चेक करा, हा 20 पण काय आहे? ह्या उरलेल्या तिन्ही नंबर पेक्षा काय आहे? लहान आहे. हे उरलेले तिन्ही नंबर म्हणजेच काय? हा तुमचा जे प्लस प्लस, बिकॉज इट इन्क्रीमेंट्स, इट स्टार्ट्स विथ वन व्हॅल्यू. हा जर तुमचा पहिला नंबर असेल तर हा जे लूप हा काय होतो? इथून स्टार्ट होतो. ओके आहे का? नाही. म्हणजेच काय झालं? हा परत 2 नंबरला राहिला. आता तिसऱ्या नंबरचा एलिमेंट बघा. हा 51. 51 हा आधीच्या 2 नंबर बरोबर कम्पेअर होणार का? चेक होणार का? नाही. नाही. आता तो काय होणार? नंतरच्या व्हॅल्यू बरोबर. आता इथे प्रोग्राम मध्ये जर तुम्ही गेले, ओके मी नंतर सांगतो. आता इथे हा काय झाला? 51 हा 34 बरोबर कम्पेअर झाला, बरोबर का? Yes, sir. हा आता मी इथे तुम्हाला लिहून दाखवतोय. आय विल नॉट. आता आपण काय केलंय? तिसऱ्या स्टेपला आलोय. म्हणजे हे दोन मी काय करतो? रेड मध्ये करतो. सो इट इज कन्फर्म. नाव वी आर चेकिंग 51 विथ 34. इथे 21 पाहिजे लास्टला. ओके 51, 34, 21. आता इथे हा नंबर काय केला? मी त्याच्या नेक्स्टच्या नंबर बरोबर काय केलं? कम्पेअर केलं. इथे काय आहे की हा इट इज ग्रेटर. जर हा ग्रेटर असेल तर काय करायचं? आपण नंबरची आदला बदल म्हणजेच काय करायचं? स्वॅप करायचं. आता मी इथे कॉपी करतो, पेस्ट. आता इथे काय झालं? स्वॅप केल्यामुळे काय झालं सांगा मला? 34 इथे आधी आला आणि त्याच्यानंतर काय झालं? 51, बरोबर का? हॅलो, बरोबर का? ह्या नंबरची काय केली मी? इथे स्वॅपिंग केली. हॅलो, एम आय ऑडिबल? Yes, Yes, sir. sir. हा आता 3 नंबरला कुठला एलिमेंट आहे? 34. नाउ इट विल चेक विथ 21 बिकॉज ह्या दोघांच्या आधीच काय झाली? आदला बदल झाली. म्हणजे हा 51 पेक्षा ऑफकोर्स काय असणार आहे? स्मॉल असणार आहे. नाउ 34 इज गोइंग टू कम्पेअर विथ 21, लास्ट एलिमेंट. कारण थर्ड नंबरनी फोर्थ नंबर बरोबर ऑलरेडी कम्पेअर केलंय आणि कम्पेअर झाल्यानंतर काय झाले? परत व्हॅल्यू चेंज झाले. नाव 34 इज गोइंग टू कम्पेअर विथ फिफ्थ व्हॅल्यू. आता याच्यामध्ये 34 इज ग्रेटर दॅन 21 आहे का? Yes. हा आता परत इथे काय होईल? स्वॅपिंग. इथे काय झालं? 21 इथे जो आहे तो आधीचा 51 आणि इथे तुमचा आता स्वॅप केल्यामुळे काय झालं? इथे 34 आला. ओके नाव आता 21 हा ऑलरेडी स्वॅप होऊन इथे आलाय, बरोबर? आता 21 इफ यू कम्पेअर, सो ऑलरेडी स्वॅप होऊन आलाय म्हणजेच काय की हा 51 आणि 34 पेक्षा लहान आहे उरलेल्या एलिमेंट पेक्षा, बरोबर का? हॅलो, Yes, sir. Yes. हा नाव Yes. now pointer will move to next 51. Now 51 is going to compare with 34 because 51 is the value of I variable and 34 that means I plus 1 the value of J variable. So ज्यावेळेस इथं कंपॅरिझन होईल 51 आणि 34 चं, सो 51 इज ग्रेटर. जर 51 ग्रेटर असेल तर काय होईल? त्या नंबरचं स्वॅपिंग, बरोबर का? So Yes, sir. here it is 21, here it is 51. स्वॅप झाल्यानंतर काय होणार? 51, विच इज द रिक्वायर्ड आन्सर. हेच काय तुमचं रिक्वायर्ड आन्सर. आता हे प्रोग्राम मध्ये कसं होते ते बघूयात आपण. इथे चेक करा. ओके आता चेक करा. Here what is the value of a of I is equal to 0, I less than 5, I plus plus. Now what is the value of a of I? That means a of 0, the first index is 10. मी इथे लिहितो a of 10 is equal to what is the value? A of 0 is equal to 10. A of 0 is equal to yes 10. फर्स्ट इंडेक्सला व्हॅल्यू किती आहे इथे इनपुट करून घेतलेली, इथे चेक करा. आउटपुट चेक करू नका आताच, इथे चेक करा. सो दिस इज फर्स्ट व्हॅल्यू दॅट इज 0 इंडेक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अँड फोर्थ. सो व्हॉट इज a of 0? A of 0 is 10, बरोबर का? हॅलो, Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. okay now check the value of I variable that is 0 and now a of 0 is 10. Now it goes here in the program 0 is less than 5, the condition is true, so my program will enter to this loop, the body of for loop. Now it encounters again one more for loop
Now here j is equal to I plus 1. What is the value of I? 0. 0 plus 1, that is what? 1. Now what is the first value? A of 1. आता इथे A of 1 ची value काय असेल सांगा मला? 20. Correct. 20. Okay, so to avoid the confusion, I will write here j1. So for I variable, I will not write anything here. For j, I will write the value of variable j and its uh, the value of j variable, that is 1. Now, if you go here, what is the first value at 1 index? Equal to 20. Barobar? Now, check here. What is the value of 1 here? Sorry, I is 0 plus 1, that means 1. J is equal to 1. It is having 20 value. Now, whether 1 is less than 5? Yes, the condition is true. Now it will enter for this body of for loop. या for loop च्या body मध्ये control enter होईल. Now, this condition will check whether A of I is greater than A of J. Now, what is the value of A of 0? 10. If you check here, what is the value of A of J? That is 20. Is this condition true? Is 10 greater than 20? Tell me the answer. Is 10 greater than 20? No, sir. No. So it will not execute this loop. जर condition false असेल तर loop execute होईल का? नाही होणार. So it will go to the outside and it will find there is an increment operator j plus plus. Now when I increment j plus plus, that means now here I am having the value of j is equal to 1. Now plus 1, that is 2. I am replacing the value for here j less than 5. That means 2 less than 5. Again the condition is true. Here I am going to check A of I. Now what is the value of j of 2? J of 2 ची value काय सांगा मला? Yes. 51. Yes, okay, 51. Now it will compare if 10 is greater than 51. Yes, is it true or false? False. So again it will not execute this loop. Again it will go outside this and it increment the value of j variable. So now A of j 3, 2 plus 1, that is 3. So can you tell me the value of j3? 34. 34. Okay. Now again 3 is less than 5. The condition is true. Now here A of I, that is what? Your first value 10. Whether 10 is greater than 34? False. False. So again it will not execute this loop. Again it will go and increment. Now 3 plus 1, 4. What is j of 4? What is the value of j of 4? 21. 21. Okay. So again 4 is less than 5. The condition is true. Now here I am having 10 greater than 21. Again this condition is false. So it will not execute this loop. Now it increment the value of j plus 1. Okay, 4 plus 1, 5. Now 5 is less than 5. Is this condition true? False, sir. False. So it will not execute this for loop. Now it will go and it will increment the value of I variable. Okay, that means my 10 ही value काय झाली? ही value fixed. Okay, 10 is fixed because now 10 is not going to compare with any of this, right? So the value of A of 0 is finalized as 10. Now next, as it increment by 1, 0 plus 1, 1, 1 is less than 5. Yes, the condition is true. Okay, I will mark this as red color. A of, yes, 1. 0 plus 1, that is 1. बरोबर का? Okay, now what is A of 1? सांगा मला. What is the value of A of 1? 20. 20. Okay, I will write it here 20. Okay, now I, that means 1 is less than 5. The condition is true. I will enter into this body of this for loop. Again I found one more for loop. J is equal to I plus 1. Now what is the value of I? That is 1. 1 plus 1, 2. Now currently J is having the value 2. Okay, here I will use some space here. Okay, now A of, directly it will move to J2.
because 1 plus 1. Here I am having one value plus 1, that is 2. So J2. What is the value of J2? Yes. Yes. What is 20. yes? What is the value of J2? A of J2. Can you repeat it again? 51. Yes. When I said 2, you need to start with, see, परत इथे तुम्ही चूक केली आता. मी सुरुवातीला सांगितलंय अरे इंडेक्स इट स्टार्ट विथ 0, डोंट काउंट विथ 1. जर 1 पासून काउंट केलं तर तुम्हाला 2 हा मिळेल, 20 मिळेल. So count it from 0, 0, 1, 2, 51. So A of J2 is 51. Now it will compare what is the value of A of I, that is 20. 20 is 20 less than 51. आहे का true? Yes, tell me whether it Yes, is sir. true, whether it is true or false. Huh? 20 is greater than 51. Is this true? Okay, J3 is 34. Now it will compare the current value of I, that is 20, and current value of A of J, that is J3. It is 34. Is 20 less than 30? Is 20 greater than 34? Yes, it's No, 20, no. right, it is not. So it will not include, it will not execute this loop. Again, it will increment J plus plus. So it increment by 1. Now we are at the third. So now plus 1, that means 4. What is the value of J4? 21. Correct. A of J4. Now check, it is 21. So 4 is less than 5, condition is 2, it will enter here in the loop. Now it will check A of I, that is 20, is greater than 21. Yes, is it true or false? False. False. So again, it will not execute this. It will go and it will increment the value of J plus plus by 1. So 4 plus 1, 5. 5 less than 5. Is it true or false? Yes. 5 less than 5. Is it true or false? False. Okay, so it will not execute this. Now it will go and increment the value of I variable. I plus plus. Now currently I am having the value 1. Now 1 plus 1, 2. So again here 20 is finalized because it is not, yes, greater than any of the value. Now it will go and it will increment A of I, that is the value of A of I is 2. Now what is the value of A of 2 here? A of 2 ची value काय आहे सांगा? 51. Correct. 0, 1, 2, 51. Now here I am having 51. Okay, now listen. Okay, आता इथे check करा, there is something happened here. Okay, as per our input. Now A of 2 is 51. What is the value of J here? I plus 1. That means 2 plus 1, 3. What is J3? 34. Yes, J3 is equal to 34. Now check here. Okay, here. 51 is greater than 34. Yes, is this true or false? True. True. Okay, that means I'm going to execute now this code. Okay, now what is there in the code? I have used one temporary variable. Let's say temporary variable is equal to. Now, what it will store? Temporary variable कुठली value store करतो? A of I. What is the value of A of I? 51. बरोबर का? Hello. Yes, sir. Okay, so A of I is 51. Now 51 is assigned to temporary variable. Now at the same moment, what is the variable? What is the value of A of J? That means A of J3. A of J3 ची value काय आहे आपली इथे? Yes, will tell me. 34. 34, correct. So I'm going to assign this 34 value to this
ए ऑफ आय. इथे प्रोग्राम मध्ये मी व्हेरिएबल्स यूज केले आणि इकडे बघा मी त्या व्हेरिएबलची आता जी करंट व्हॅल्यू आहे ती मी काय करतोय इथे पास करतोय. ओके, नाउ आय एम हॅव्हिंग नेक्स्ट इज व्हॉट ए ऑफ जे. So a of j, here I am passing the value which is there in the temporary variable. Temporary variable मध्ये value किती सांगा मला आता. 51. Okay, so now a of I is having 34. That means my current a of 2. a of 2 ची value किती झाली आता 34. Okay, here I am going to replace the value that is 2 and here j is nothing but j3. Okay. Now currently I am having this. Okay, आता याच्यानंतर मी तुम्हाला इथे स्टेटस दाखवतो 10 20 34 51 because it is +1. Okay, 51 आणि इथे काय आहे 21. ओके, नाउ बरोबर काय येते का लक्षात? हॅलो, Yes, sir. हा आता हा काय माझा करंट स्टेटस ऑफ अरे बिकॉज इट इज रिप्लेस्ड. इथे काय झाली स्वॅपिंग झाले नंबरचे. ओके, हा लूप एक एक्झिक्यूट झाला. नाउ इट इन्क्रिमेंट्स द व्हॅल्यू ऑफ जे प्लस प्लस. नाउ आय एम हॅव्हिंग द व्हॅल्यू ऑफ जे इज इक्वल टू 3. इट प्लस प्लस दॅट मीन्स इट इन्क्रिमेंटेड बाय 1 4. नाउ इज 4 इज लेस दॅन 5. Yes, is it true or false? True. True. Okay, so it will enter here. Now check what is the value of a of 2. a of 2 ची आता व्हॅल्यू किती सांगा मला इथे. मी हायलाइट केली बघा इथे व्हॅल्यू किती आहे चेंज झालेली व्हॅल्यू 34. So here a of 2 is equal to 34 and what is a of j4. j4 ची व्हॅल्यू किती आता अरे इंडेक्स इथे बघा चेक करा. फॉर दॅट मीन्स लास्ट 21. Okay, again it will check whether 34 is greater than 21. Yes, is it true or false? True. Okay, true. That means again I am going to execute this. So here I am going to use again temporary variable. Temporary is equal to, here I am going to assign the value of a of I. That means a of 2. What is the value of a of 2 here? 34. Okay, now 34 is assigned to temporary variable. Now a of I is equal to, that means a of 2 is equal to, yes, what is the value of a of j? That means a of j4 21. बरोबर का? Hello. Yes, Hello. sir. Ha. Okay, now next is what a of j4. What is the value of a of j4 here? Okay, for a of j4 I am going to pass the value of temporary variable. So what is the value of temporary variable? 34. 34. 34. Okay, as there is no any after statement, so I will show you what is the current status of the array. "34 is replaced." Yes, it is swapped with last number, that is and here. Okay, समजतंय का तुम्हाला? Hello. Yes, sir. Okay, now up to this we have cleared. Now again it increments by 1, j plus 1, that means 4 plus 1 5. Is 5 less than 5? Condition true or false? 5 less than 5? False. False. So it will not execute this, right? Now it will go and it will increment the value of I variable, which is, yes, 3. 2 plus 1 3. Now a of 3. A of 3 is equal to, yes, what is the value here? Now don't go with here because the values are changed. Now check here, what is the value of a of 3? 0 1 2 3 is, it is equal to 51. बरोबर का? Hello. Hello. Am I audible? Yes, sir. हा, बरोबर का? a of 3 is equal to 51. ज्या Yes, sir. व्हॅल्यू चेंज झाल्या त्याच्यानुसार. ओके, नाउ चेक. Yes, sir. हा, j is equal to I plus 1. That means 3 plus 1 4.
what is the value of J4? 21. बरोबर का? Yes. A of J4 is equal to 21. Now, is this condition true or false? 4. Okay, 4 is less than 5. The condition is true, so it will enter it here. Now it will check the condition. A of I, that is what 51, is greater than 21. Yes, is this true or false? True. Okay, so that means again it will enter into this loop. So temp is equal to now temporary variable. Yes, is it equal to A of I? That means now I am having the value 51. Then here I am going to replace the value A of I. That means A of 3 is equal to what? The value of A of J. What is the value of A of J? That is 21. Here I am going to change the value of A of J4. J4 ची value किती आहे आता? 21. Now here I am going to assign J4 is what? Temporary variable. Now what is there in the temporary variable? 51. A of J4 is equal to 51. Okay. Okay, now it is over. Here it is over. So again, it goes and it checks the value of J plus plus. So what is the value of J plus plus? 4 plus 1, 5. Yes, is 5 greater than, is 5 less than 5? Is it true or false? Hello. Hello. Sir, once again explain, sir. Yes. Okay. Okay, here. Now, okay, up to this, is it clear to you? इथपर्यंत clear झालेत का तुम्हाला? Yes, sir. Now, after this, as it gets the value of J is it is 5. So this loop is not going to increment, and now the value of I variable is going to increment. Now, what is the previous value of I? That is 2. बरोबर का? Hello. Previous value किती होती I variable ची? 2. बरोबर? Yes, sir. Now it is incremented by 1. That means now what is the current value of I variable? 3. 3. Is 3 less than 5? Yes, true, sir. Okay, now check what is the value of A of 3. आता इथे तुम्ही चेक करू नका ह्या आउटपुट मध्ये, बिकॉज सॉरी ह्या इनपुट मध्ये, बिकॉज द सिक्वेन्स इज चेंज्ड ड्यू टू आवर previously execution. Now what is the current situation? What is A of 3? Just check here. This is 0, this is 1, this is 2, and this is 3. What is the value of A of 3? 51. बरोबर का? 51. Yes, sir. Okay, now as the condition is true, 3 is less than 5, it enters in the body of this for loop. Now it encounters J is equal to I plus 1. So what is the value of I? That is 3. 3 plus 1, 4. Now what is the current value of J? That is 4. बरोबर का? Yes, sir. Now what is index of 4? इथे 4 index ला कुठली व्हॅल्यू आहे? 34. Yes, I have mistakenly maybe written here 21. 34. Okay. A of J4 is equal to, yes, 34. बरोबर का? Yes, sir. Okay, now check the condition. A of I, that is what your 51. Now A of J, what is the value of J? That is 4. And what is J4? Which is 34. Whether 51 is greater than 34. Yes, is it true or false? Yes, True, is sir. it true or false? Is 51 greater than 34? Yes, True, sir. sir. True. True. Okay, now I'm going to assign this value to temporary variable. Now in the temporary variable, I will assign the value of A of I. आता A of I म्हणजेच काय? A of 3. What is the value of A of 3 here? 51. बरोबर 51. का? 51 is assigned to temporary variable. Now A of I, that means A of 3. And इथे A of J, that means I'm having the value of J is 4. So what is J of 4? J of 4 ची व्हॅल्यू काय आहे इथे? 34. बरोबर का? Hello. Yes, sir. Okay, this 34 value is assigned to A of 3. Now
for a of j4, I'm going to assign the value in the temporary variable. So what is the value in the temporary variable? That is 51. बरोबर का? Yes, sir. Okay, so 51 is assigned to j4. Now, after this, as I don't have any statement here, I will write output of this part, this loop 10, 21, then 34, because the swapping is happened here, and 51. Okay, now after this, it goes and increment the value of j variable. That is 4 plus 1, 5. Now, is 5 less than 5? Yes, 5 less than 5. ही condition true आहे का false आहे? False है sir. False आहे. So it will not execute this loop. So it goes and it increments the value of I. Now currently I was having the value of I variable, that is 3. Now here a of 4. So what is the value of a of 4? 51. What is the last value? That is 51. Okay, 0, 1, 2, 3 and 4. So what is the value of a of 4? 51. बरोबर का? Yes, sir. Okay, now check. Is 4 less than 5? ही condition true आहे का false आहे? Currently I am having the value of I variable, that is 4. 4 is less than 5. ही condition true आहे का false आहे? True. True. Okay. True, that means it will enter into the body. Now it will check for I is equal to j is equal to I plus 1. Now 4, value of I is 4. 4 plus 1, 5. Here the condition is going to be checked. Is 5 less than 5? Is this true or false? False. Okay. Condition is false. That means it will not execute this. It means again it goes and increment the value of I variable. So what is the value of I variable? 4 plus 1, 5. So it will check the condition. Is 5 less than 5? Condition is true or false? False. False. Okay, that means the execution of this loop is ends or it completed. Now I am having what? The simple. I am printing from 0 to less than 5. That means all the elements in A of I. Now you tell me what are the elements are there in A of I. A of I. आता अरे मध्ये एलिमेंट्स कुठल्या सिक्वेन्सने आले? 10, 20, 21, 34, 51. बरोबर का? Hello. Yes, sir. Okay, so we got the result here. If you check here on the right hand side, we got the exact result. समजला का प्रोग्राम?